And next we come to its principle. The rate of energy lost by Bremsstrahlung radiation is inversely proportional to fourth power of mass of particle. And we know that electrons are less mass and protons have higher mass. So hence compared to electron, proton have much smaller energy loss because proton have higher mass. And then consequently they can be accelerated to much higher energies than possible for an electron without without radiation loss imposing much limitation on the energy. But magnetic field B has to be increased proportional to the mass for keeping constant radius orbit. നേരത്തെ പറഞ്ഞു magnetic field should be increased for keeping constant radius orbit. And furthermore, frequency of RF has to be increased because unlike electron synchrotron orbit, the proton velocity is not all close to C nor is a constant. It is increased as the proton are accelerated. So unlike electron synchrotron and the orbit, the proton velocity is not very much close to C or not, it's not a constant. Therefore it increases as the protons are accelerated, and we know omega is equal to V by Rho, and hence V increases, the RF frequency has to be increased to omega equal to V by Rho ആകുമ്പോൾ V increase ചെയ്യുമ്പോൾ RO constant ആയി കീപ്പ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ frequency omega should be increased ആണല്ലോ. അപ്പോൾ here represents the figure of a proton synchrotron. അപ്പോൾ 4 മാഗ്നറ്റ് ഉണ്ട്, M1 M2 M3 M4 ആൻഡ് ഒരു ബീം ഇഞ്ചക്ടർ. അതായത് ഇവിടെ നമ്മൾ പ്രോട്ടോൺ കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് പ്രീ ആക്സിലറേറ്റ് ചെയ്യണം, അതിന് നമ്മൾ പറയും. അപ്പോൾ ഒരു ബീം ഇഞ്ചക്ടർ ഉണ്ട്. പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് the PS, that is proton synchrotron consisting of 4 quadrant accelerating stages. അപ്പോൾ ഈ 4 മാഗ്നറ്റ് and 4 magnet M1 M2 M3 M4, and this keep the ions in the orbit of required dimensions. In Berkeley Beavatron, നമ്മളൊരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുന്ന പ്രോട്ടോൺ സിങ്ക്രോട്ടോണിന്, the radius of each quadrant is 55 feet and the quadrant are joined together with a straight portions 20 feet long. The donut has an elliptic and here the donut has an elliptical cross section and magnet has a C-shaped cross section. It is energized by an alternating pulsed current in the field coil. In order to satisfy the requirement of acceptance into the synchrotron orbit, the proton is pre-accelerated by a Van de Graaff accelerator or any other linear accelerator for getting an initial momentum. That is cyclotron നമ്മൾ equation കിട്ടി നമുക്ക് momentum P is equal to QB B divided by 2 plus PO. അപ്പോൾ synchrotron orbit എത്തണമെങ്കിൽ we should need an initial momentum. So this initial momentum is get by pre-acceleration of proton by any linear accelerator like Van de Graaff accelerator. എ ഡിഫ്ലക്റ്റർ അറ്റ് പി ഫോഴ്സസ്. അപ്പോൾ ഈ പ്രീ ആക്സിലേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇവിടെ ഈ ഫിഗറിൽ കാണിക്കുന്ന പി മാർക്ക് ചെയ്തില്ല അല്ലേ, M1 അവിടെ ടെസ്റ്റിലുണ്ട്. M1 എന്ന് പറഞ്ഞ മാഗ്നറ്റിൻ്റെ അവിടെയാണ് പി എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ പി ആണ് ദ ഡിറ്റക്ടർ പി ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ഡിറ്റക്ടർ പി ഫോഴ്സസ് ദ പ്രോട്ടോൺ ഇൻ ടു ദ സിങ്ക്രോട്ടോൺ ഓർബിറ്റ്. ആ പി അവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല, അത് ടെസ്റ്റിൽ നോക്കിയാൽ മതി. അപ്പം ദ ആക്ച്വൽ ആക്സിലേറ്റിംഗ് സ്റ്റേജ് സി ഈസ് ലൊക്കേറ്റഡ് on one of the straight line portions. It contains RF cavity with the electric field of the standing wave directed along the orbit. The energy gain per turn is about 1 kilo electron volt. So proton have an average rotation of about 3 to 4 million revolutions ഉണ്ട്. അപ്പം ടോട്ടൽ ഒരു റൊട്ടേഷന് 1 kilo electron volt and total 3 to 4 million revolutions around central stable orbit. And it will cover a total distance of about 1 lakh miles before acquiring energies in the billion electron volt range. Since the proton move in a closed orbit of constant radius, the magnetic field will have to be increasing as the revolution frequency omega is equal to V by Rho. നേരത്തെ പറഞ്ഞു V by Rho ആകുമ്പോൾ magnetic field should be increased. The phase stability condition require in addition that അപ്പോൾ ഇതുകൂടാതെ phase stability conditionന് ഒരു frequency also RF frequency also be increased. The increase in RF frequency is carried out fast in the initial stage. So the increase will be fast in the initial stage as the proton gains speed and then it relatively slow down. The frequency ratio omega max by omega minimum will be usually about 3.2. When the proton speed reaches a few percent of when proton speed reaches a few percent of the speed of light at energies around 4 giga electron volt or so, omega become almost constant.
The ion will then deflected out of the orbit as at d to fall on the suitable target t. അപ്പം ആക്സറേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് അറ്റ് ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് നിന്ന് suitable targetലേക്ക് അത് which for carrying out the experiment it will deflected to the suitable target. And the period during which the field and the RF frequency are changed. RF നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഫീൽഡും ഫ്രീക്വൻസിയും ഷുഡ് ബി ഇൻക്രീസ്ഡ് ആൻഡ് ദീസ് ഇൻക്രീസിങ് നമ്മൾ ആ ഫീൽഡ് ചേഞ്ചിൻ്റെ ടൈം പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അബൌട്ട് 1 to 2 സെക്കൻഡാണ്. അപ്പോൾ ഓരോ 1 to 2 സെക്കൻഡിലും ഇറ്റ് വിൽ ചേഞ്ച്. ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ഫോളോഡ് ബൈ എ സ്മോൾ ഡിലേ ഡ്യൂറിങ് വിച്ച് ദ മാഗ്നറ്റ് ഈസ് അലൗഡ് ടു ഡീകവർ. അപ്പോൾ ഒരു സ്മോൾ ഡിലേ വരും മാഗ്നറ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിന് റീകവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. ദെൻ യെറ്റ് അനദർ ബേസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രോട്ടോൺ ഈസ് ഇഞ്ചക്റ്റഡ് ആൻഡ് ഫോളോഡ് ടു ആക്സലറേറ്റ്. അപ്പോൾ നേരത്തെ നെക്സ്റ്റ് പ്രോട്ടോൺ ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യും, ഇത്രയും ഒക്കെ നടന്ന് നെക്സ്റ്റ് പ്രോട്ടോൺ ആക്സലറേറ്റ് ചെയ്യും ആൻഡ് ദെൻ ഇറ്റ് വിൽ ഡിഫ്ലക്റ്റ് ടു ദി ടാർഗറ്റ്. And the output of the proton synchrotron is thus consisting of a series of proton pulses at the intervals of 1 to 2 seconds. And the maximum energy to which the protons are accelerated depend upon the field strength. അതായത് maximum energy പ്രോട്ടോൺ ആക്സിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന maximum energy രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഒന്ന് ഫീൽഡ് സ്ട്രെങ്ത് ആൻഡ് റേഡിയസ് ഓഫ് ദി ഓർബിറ്റ്. സോ ദീസ് maximum energy can be increased by increasing field or radius. However, increasing radius will necessitate a larger sized magnet. അപ്പോൾ radius increase ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ larger magnet യൂസ് ചെയ്യണമല്ലോ. And there is another factor which affect the magnet size, that is cross section area of the donut. Consequent on the small fluctuations, the proton may not all travel along the equilibrium orbit. അപ്പോൾ ഈ പ്രോട്ടോൺസ് ഇക്വിലിബ്രിയം ഓർബിറ്റിലേക്ക് മാത്രമല്ല ട്രാവൽ ചെയ്യുക, ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഡീവിയേറ്റ് ബോത്ത് റേഡിയലി ആൻഡ് വെർട്ടിക്കലി. സോ ദീസ് ഡീവിയേഷൻസ് ആർ ഇൻക്രീസസ് വിത്ത് ഇൻക്രീസിങ് എനർജി ആൻഡ് ദിസ് നെസസിറ്റേറ്റ്സ് ഡോഗ്നെറ്റ് ട്യൂബ്സ് ഓഫ് ലാർജർ വിഡ്ത്ത് ആൻഡ് ഹൈറ്റ്. വിഡ്ത്തും വേണം ഹൈറ്റും വേണം, ബിക്കോസ് റേഡിയലി ആൻഡ് വെർട്ടിക്കലി ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ. And the magnetic field has to recover the entire donut. So when donut size increases, the magnetic field also increases, because magnetic field has to cover the entire area of the donut. So size of the magnet will also increases. The size of the magnet will become larger as the maximum energy requirement is pushed up. A suitable solution to the above the suitable solution to the above problem was put forward by the scientists Courant and Livingston in 1952. The suggestion was to use a magnetic field with the alternating gradient, a technique involving the so-called principle of strong focusing, and a proton synchrotron developed using this principle is called the alternating gradient synchrotron, and the device consisting of succession of alternative focusing and defocusing magnetic field applied to the proton revolving in an orbit. So alternative focusing and defocusing magnetic field apply ചെയ്യുന്നു റിവോൾവ് ചെയ്യുന്ന പ്രോട്ടോണിലേക്ക്. The arrangement is thus found to led to the strong focusing effect in the field in the first section. The field strength decreases from inner to the outer circumference of the donut, thus resulting a large negative gradient to the field force, a converging of the proton orbit in the vertical plane, and some associated divergence in the horizontal plane also, which is inevitable. In the adjoining section, the gradient of the field is reversed. Thus, we'll be focusing in the horizontal plane and defocusing in the vertical plane. This alternating field gradient pattern is repeated around the entire donut. The net result come out to the strong focusing effect. All the sections of the field have to the same be at this equilibrium orbit. Okay, that's all about